actors wanted to come on the show. Okay. So they used to be like, మా సినిమా promotion ki మేము వస్తాం. So they used to set it up. So then it became interviewing them. So it just went from one level to another slowly anamata. Yeah, so I had to make it interesting for the third person who is watching it. And sometimes, and with my age group obviously, like అప్పుడప్పుడు టాపిక్స్ ఏంటి ఈ వారం ఏం మాట్లాడదామంటే వాళ్ళు వచ్చి మదర్ ఇన్ లా ఏమైనా మాట్లాడదామంటే I say I'm sorry అండి నేను I don't relate to that. How can I talk about at that point of time especially. So I used to try, నేను ఏం ట్రై చేసేదాన్ని అంటే నేను రిలేట్ అయ్యే టాపిక్స్కి మాట్లాడాలి అని అంతవరకు మాత్రం I used to try. But and obviously make it witty and fun, and I think more than me being bubbly, I think people like the fact that I was a little real. That's what I think people connected to. Natural I don't know, but real. Like మన ఇంట్లో అమ్మాయి ఎలా మాట్లాడుతుంది చల్లండి ఊరుకోండి సార్ అంటాం కదా మనం ఎవరైనా తగ్గడానికి పొగడేస్తే. So I used to be myself, but you can't say that is me. That's like the paradox. Like antena ante. Okay. Like if you see Big B on KBC, he's amazing, he's humble, you love him. But if you catch him on a wrong day, I'm sure he'll be like, I don't want to. Obviously. Right? But you can't judge him on that or on this. So I don't know, you can't really say who. But ఒక 15-16 ఏళ్ల అమ్మాయి సడన్గా అసలు మీడియా అంటే ఏంటో తెలియదు, టెలివిజన్ అంటే తెలియదు, సినిమాలు అంటే ఏమీ తెలియని ఒక అమ్మాయికి సడన్గా ఒక టీవీ ముందు ఒక షో చేయాలి, దీనికి డబ్బులు వస్తాయి నీకు, డబ్బులు ఎక్కువ వచ్చేవి. Did you think it as some pocket money? Hey, let me do it. It was more pocket money because it was a summer job is what I told myself. I mean, India lo, I don't think there's a concept of summer jobs for kids or something. But Colors helped me pay my college fee, and I'm very proud of that one fact. Wow. Whether it is Filmfare or Nandi, at least I can say I paid for my education. Yes, and maybe So it started off as a summer job. But it was like a snowball. Like nobody had control over it anymore. Like the channel wanted the show to continue. The creative people, they were, after a few episodes, I was like, I'm done with this. Because I was like, I can't handle it. I couldn't handle going out and being called Colors, say, కలర్స్ ఆల్ దాట్ బికాస్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, అర్థం అవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఈ ప్రొఫెషన్కి అంత గౌరవం లేదు, నన్ను పర్సనల్ టైం ఉండదు, ఇంకా నేను క్రాస్ రోడ్స్ ఊరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ బిర్యానీ తినలే, అవన్నీ అర్థమైపోవడంతో ఇంక వద్దు 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 అంటే మొదలెట్టాను. బట్ దే వాజ్ సో మచ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద ఛానల్ అండ్ దే వాజ్ సో మచ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి సేయింగ్ దట్ నీకు అర్థం కావట్లేదు వాట్ యూ హ్యావ్, జస్ట్ డూ ఇట్. సో ఐ జస్ట్ వెంట్ విత్ ద ఫ్లో అండ్ ఐఎమ్ హియర్. ఎన్నేళ్ళు చేశారు స్వాతి కలర్స్? 2.5 years I think. ఓకే. బట్ ఐ హర్డ్ ఆ టైంలోనే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు అప్రోచ్ అయ్యారంట మీకు మూవీ ఆఫర్స్ ఇస్తూ. అంత పెద్దవాళ్ళు అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇది ఎలా తీసుకున్నారో దాన్ని కూడా అలా తీసుకుండాల్సింది కదా. అంటే వై యూ రిజెక్టెడ్ ది రోల్స్ అండ్ ఆఫర్స్ అండ్ వై యూ డింట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దెన్? చాలా మంది వచ్చారు 16-17 ఏళ్ళకి ఇండస్ట్రీ. అప్పుడే రావాలి. Yeah, because the career span of a heroine is very young. But I was not prepared. You were not? No, I was not prepared at all to enter films. And నేను విన్న 2-3 scripts కూడా I just didn't relate to them. Danger was the debut because it sounded so new for me. Ante no makeup, no lead song, no langaoni, no exposing. All of that. I mean, exposing can be done so aesthetically. Come on, now we're grown adults. I'm not 16 anymore, so now it can be done so. At that point of time, obviously, it will run through your mind. And I was also very scared, and I was like not prepared. Danger too. It was more like what I saw growing up, like I know what you did last summer or something like that. So I'm like, hey, this is something different. Maybe I can try my hand at this. So that's how it happened. But I have no regrets, Andy, because appudu start ayyunte, I don't think I would have done films like Swami Rara or Subramaniapuram. Because ఆ టైంలో వచ్చిన ఫిల్మ్స్ తర్వాత మార్పు వచ్చింది. లైక్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఆనంద్ అండ్ అష్టాచమ్మ ఆ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత తెలుగు సినిమాలలో కాస్త మార్పు వచ్చింది. అది నేను మిస్ అయిపోయేదాన్ని. అప్పుడే సినిమాలు చేసేసి ఉంటే డెఫినెట్లీ ఐ వుంట్ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు బీ ఇన్ దీస్ ఫిల్మ్స్ లైక్ ఆమెన్ ఆర్ నాట్ 24 కాదం ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యపురం. దే వుంట్ హ్యావ్ నోటిస్డ్ మీ. సో ఐ థింక్ ద వెయిట్ వాజ్ వర్త్ ఇట్.
Definitely. బట్ పోను పోను ఈ స్టీరియో టైపింగ్, కండిషనింగ్ ఎస్పెషలీ స్వాతి విషయంలో బాగా ఎక్కువైపోయింది. అంటే ఎంతోమంది తెలుగు అమ్మాయిలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు, వెళ్ళారు, కొంతమంది నిలదొక్కున్నారు, అదంతా డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ విత్ రిగార్డ్స్ టు స్వాతి ఏమైపోయిందంటే ఏ సినిమా అయినా దే వర్ రిలేటింగ్ టు కలర్స్ అండ్ దెన్ ఇటువంటి రోలే ఇవ్వాలి. సో దట్ స్టీరియో టైపింగ్ వాజ్ ఇట్ ఎఫెక్టింగ్ యూ అంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ డేస్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ ఎస్పెషల్లీ? It affects everybody. It affects you, definitely. Especially if that's not what you want. Ante kontamandi they're smart and they're strong. In the sense, aithe I am stereotype, let's make the most of it. Okay. Like send it all out. Be that person in your advertisements, in your show you go, meet people, take your selfies. Wherever you go, just be that because that's what they love. You can either do that or if you're not strong enough to do that, you do what I do, which is, I'm sorry, I cannot. I'm growing, I'm learning, I'm falling, I'm making mistakes, and I'm just going to try whatever makes peace with my head, you know. So that's what I did. So what happens though is, slow అయిపోతుంది career, బాగా slow అయిపోతుంది. So danger తర్వాత I didn't get any great roles. Then Selva ఆయనకి because I was supposed to ఆ సినిమా 7/G Rainbow Colony, he wanted me to do అలా పరిచయం కాబట్టి ఆడవారి మాటలకు అర్థాలు వేళ he said just do this role. And I'm like, dude, me proposing to an older man, I don't know. He's like, just listen to me and do it. So that worked. But దాని తర్వాత ఏమైనా అన్ని మర్దల రోల్స్ అడిగారు నన్ను. లైక్ పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో కానీ మర్దలో యూనో మర్దలే ఇంకా చెల్లెలు కూడా కాదు మర్దలే. ఓకే, బేసిక్లీ సమ్మన్ హూ ఇస్ లైక్ సైట్ మారోయింగ్ ద హీరో అండ్ దాట్స్ ఫైన్, యూ కెన్ డూ సచ్ రోల్స్. బట్ ఐమ్ లైక్ ద థింగ్ ఇస్ ఒక రోల్ ఆ రోల్ చేసేసిన తర్వాత అలసిపోతాం, ఇంక మళ్ళీ చేయలేము. యూనో ఇట్ ఈస్ యాంకరింగ్, ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఇస్ డిఫరెంట్, every host you meet is different. I mean, guest who comes on the show is different. But to do the same thing again and again is like, ugh. So I was like, I'm sorry. So that came to a standstill again to another year and a half. Then Ashta Chamma. Then after Ashta Chamma, everybody wanted me to be this hyper girl, you know, like who's always like on 3 Red Bulls or something. And I'm like, I can't. And the funny thing is, Andy, Ashta Chamma, Subramaniapuram, okay time shoot chesam na. అండ్ ఒకే నెలలో షూట్ చేసేవాళ్ళు. 15 రోజులు అష్టాచమ్మ కాంట్రాస్ట్ కదా రెండు. ఎలా అయ్యేదంటే 15 రోజులు అష్టాచమ్మ చేసి 15 రోజులు ఇచ్చేసేదాన్ని. సో ఆ షూట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మోహన్ గారు వచ్చి ఫస్ట్ షాట్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ డే అనేవారు. ఆ సెకండ్ షెడ్యూల్లో కొంచెం ఎనర్జీ పెంచు, ఏంటి డల్ అయిపోయాను. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎనర్జీ కొంచెం కమ్మి పడుங்க, అవ్వలో రియాక్షన్ తేవేలే, అంత అవసరం లేదు అనేవారు. సో ఇట్ యూస్ టు బీ లైక్ ఐమ్ కమింగ్ అండ్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ దిస్ యూనో ఎడ్యుకేటెడ్ బ్రాట్ హూ హెస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ వాంట్స్ మహేష్. And then cut to go to this Madurai 1980s where I'm just like looking at the boy and like, so it was very good for me. So alanti experiences ayipoyin tarvata if I have to just go back and keep doing that one thing again and again and again, I just couldn't pull it off. So I tried to do whatever came my way and some worked and some didn't.